Hello students, welcome back to today's one more new video lecture here. Now before this, already we have studied definition of alcohols, classification of alcohols, then nomenclature, common name method, trivial system, that is carbonyl system is there, IUPAC system. Then after that, different 5 methods are used for the preparation of alcohols. That much part already we have completed in the previous lectures. Here now today we are going to study here the another topic, another point from this chapter, that is physical properties of alcohols. Now here in alcohols there is a intermolecular forces or hydrogen bonding is present. Due to that intermolecular hydrogen bonding, alcohols have higher boiling point than corresponding alkanes. Such type of the question is asked in the board's examination. That is why BP means boiling point of alcohols is higher than corresponding alkane. Or explain hydrogen bonding in alcohols. Such type of the questions. हे एक आणि दोन क्वेश्चन्स दिलेत. असा कोणताही जरी क्वेश्चन्स विचारला परीक्षेमध्ये बोर्ड एक्झाममध्ये तर तुम्हाला त्याचं उत्तर सारखंच लिहायचं आहे. In alcohols, now see here, in alcohols there is a OH bond is there like this, OH. Now the electronegativity difference between this oxygen and hydrogen is too much, is very high. Due to the more electronegativity difference, the shared pair of electron which is present here, bond means there is a combination of two electrons. Bond म्हणजे दोन इलेक्ट्रॉनचं कॉम्बिनेशन, म्हणजे इथे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत, but the electronegativity of this oxygen is more than that of hydrogen atom. It means that the power of attracting the shared pair of electrons towards itself is more that of oxygen than that of hydrogen. Therefore, this shared pair of electron is shifted towards oxygen atom, and oxygen carries partial negative charge while this hydrogen carries partial positive charge. Why? Because an atom which gives the pair of electron or which loses the pair of electron that carries positive charge, hydrogen gives the pair of electron, it is slightly shifted to the oxygen atom. Oxygen takes the electron, therefore it carries negative charge. Hydrogen gives the electron, therefore it carries partial positive charge. And this bond, such type of the partial charges carrying bond, that bond is known as polar bond. And here OH bond is, therefore it is a polar bond. Due to the polar nature of this OH bond, here I have taken here, in alcohols OH group by hydrogen group present, which is polar in nature. Due to the polar nature of OH group, they are held together by strong intermolecular forces of attraction, therefore or hydrogen bonding. Here now ROH. Now what happens, म्हणजे आपण ज्यावेळेस एखादं मिक्सचर घेतो, लिक्विड घेतो अल्कोहोलचं, तर अल्कोहोलचे असे बरेच मॉलिक्युल्स त्याच्यामध्ये असतील. OH मायनस इट इज पार्शियल निगेटिव्ह, इट इज पार्शियल पॉझिटिव्ह. त्याच्या बाजूला हा दुसरा मॉलिक्यूल असेल ROHचा, त्याच्या बाजूला असा तिसरा मॉलिक्यूल असेल अल्कोहोलचा ROH. हे नाव इट कॅरीज पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, कॅरी पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज, पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज, पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज. आता हे लिक्विड आहे सगळं. हे लिक्विडमध्ये असताना असे सगळे जे मॉलिक्युल्स आहेत असे एका साईड बाय साईड असतील. याच्यावरचा नाव दिस पार्शियली पॉझिटिव्हली चार्ज हायड्रोजन ॲटम ऑफ one molecule attacks on the partially negatively charged oxygen atom, and there is a such type of the weak bond formation takes place between this oxygen and hydrogen atom. म्हणजे एक OHचा बॉन्ड असणारा मॉलिक्यूल याचा पॉझिटिव्ह चार्ज असणारा हायड्रोजन दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या निगेटिव्हली चार्ज ऑक्सिजनवरती अटॅक करेल आणि असा एक पार्शियल बॉन्ड तयार होईल. तसंच दुसरा हायड्रोजन ऑक्सिजनसोबत काय करेल. आणि इन दिस वे all molecules of alcohol get associated with each other, म्हणजे एकमेकांसोबत ते सगळे जोडले जातील. अँड सच बॉन्ड्स आर नोन ॲज हायड्रोजन बॉन्ड्स. हे जे नवीन बॉन्ड तयार झाले दोन मॉलिक्यूलमध्ये, ज्याने की मॉलिक्यूल सगळे एकत्रित बांधून ठेवले, हे जे बॉन्ड्स आहेत या बॉन्डला म्हणायचं हायड्रोजन बॉन्ड्स. अँड टू ब्रेक सच हायड्रोजन बॉन्ड्स. आणि हे जे बॉन्ड ब्रेक करायचं आपल्याला इथून, हे जे बॉन्ड ब्रेक करायचे आहेत, हे बॉन्ड ब्रेक करण्यासाठी टू ब्रेक सच बॉन्ड्स मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, आणि जास्त हीट लागेल किंवा जास्त एनर्जी लागेल. देअरफॉर alcohols have
हायर बॉइलिंग पॉईंट, म्हणून अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट हा जास्त असे बॉन्ड तयार झाल्यामुळे. देन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, म्हणजे 2 कार्बन असणारा अल्केन जर घेतला इथेन, तर 2 कार्बन असणारा अल्कोहोल कोणता आहे? इथिल अल्कोहोल. तर इथिल अल्कोहोलचा बॉइलिंग पॉईंट नेहमीच जास्त असेल इथेनपेक्षा. देअरफॉर द बॉइलिंग पॉईंट टू ब्रेक सच हायड्रोजन बॉन्ड्स more energy is required, hence boiling point of alcohol is higher than corresponding alkanes. Here or this bonding is known as hydrogen bonding or intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular means the bond, such big bonds form in between two different molecules. 2 molecule मध्ये तयार होणं म्हणजे intermolecular, आणि एकाच molecule मध्ये जर ज्यावेळेस अशी bonding तयार त्याला म्हणतात intramolecular. But here is the bond, weak bond formation takes place between two different molecules, therefore it is known as intermolecular hydrogen bonding. अशी intermolecular hydrogen bonding तयार होईल, and to break such bonds more energy is required, therefore boiling point of alcohols is always higher than corresponding alkanes. नेहमीच बोर्ड एक्झाममध्ये क्वेश्चन असतो, एक्सप्लेन हायड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहोल्स. तुम्हाला हे सगळं डिस्क्रिप्शन लिहून असं स्ट्रक्चर काढावं लागतं, ही डायग्राम काढावी लागते, किंवा 2च मॉलिक्युल आहे अशी इकडे काढून दाखवलेली मी तुम्हाला इथं ही मॉलिक्युल डायग्राम. किंवा वाय बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्कोहोल इज हायर दॅन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स, असा क्वेश्चन जर विचारलं तर तुम्हाला हेच डिस्क्रिप्शन लिहून ही अशी इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग दाखवणं आवश्यक आहे. हा क्वेश्चन 2 मार्कासाठी नेहमी परीक्षेमध्ये विचारला जातो. ही झाली एक प्रॉपर्टी. आता फिजिकल प्रॉपर्टीमध्ये एक प्रॉपर्टी झाली, बॉइलिंग पॉईंट ऑफ अल्कोहोल्स इज हायर दॅन करस्पॉन्डिंग अल्केन्स. Now after that, another property of alcohols is this. Second one is, see this one, physical state. Physical state means कोणत्या स्टेटमध्ये ते आहेत. लोअर अल्कोहोल्स आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड्स. लोअर अल्कोहोल्स म्हणजे कमी कार्बन असणारे 1, 2, 3, 4 पर्यंत. मीन्स मिथिल अल्कोहोल, इथिल अल्कोहोल, एन प्रोपिल अल्कोहोल, आयसोप्रोपिल अल्कोहोल आर कलरलेस. दे डू नॉट हॅव एनी कलर. टॉक्सिक लिक्विड्स, आणि जितकं कमी कार्बन असतील तितके टॉक्सिक लिक्विड्स असतात. विथ कॅरेक्टरिस्टिक अल्कोहोलिक ओडर, म्हणजे एक कॅरेक्टरिस्टिक अल्कोहोलला त्याला एक स्मेल आहे पर्टिक्युलर असा. जसं ॲज द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इन्क्रीजेस, जसं कार्बनची संख्या वाढत जाईल तसं हे लिक्विड्सचं कन्व्हर्जन सॉलिडमध्ये होत जातं. हायर मेंबर्स मीन्स विच कंटेन्स मोर दॅन 5-6 कार्बन ॲटम्स, दे आर solid in nature. Again, boiling points, as the molecular mass increases, boiling point of alcohols also increases. It means that as the number of carbon atom increases, boiling point also increases. Then after that, solubility, lower alcohols are soluble in water. Lower alcohols means methyl alcohol, ethyl alcohol, propyl alcohol are the soluble in alcohol. As the number of carbon atom increases, solubility decreases. Therefore, lower alcohols are soluble in water. As molecular mass increases, solubility decreases. And last one, that is the important property, physical property of the alcohols, is that they are neutral in nature. The nature of the alcohols is, they are not acidic, basic, they are always neutral in nature. These are the important physical properties of alcohols. First of all, boiling point of alcohols is higher than corresponding alkanes. Then physical state, lower alcohols are liquid with characteristic odor. Boiling point, as the number of carbon atom increases, boiling point increases. Solubility, lower alcohols are soluble in alcohol, but higher alcohols are, or as the number of carbon atom increases, solubility decreases. And the last one is, they are neutral in nature. It is regarding about the physical properties of alcohols. In physical properties, that why boiling point of alcohols is higher than that of corresponding alkanes, or explain hydrogen bonding of alkanes, that question may be asked in the board's examination also. Here now, after that we will see the chemical properties. Now there are, suppose the structure is like this, COH. Alcohols, they gives different types of the reactions by breaking this OH bond. हा O आणि H मधला बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर मिळणाऱ्या प्रॉपर्टीज. Then gives the breaking of the reactions due to the breaking of carbon and oxygen. First of all, we will see here the reactions due to the breaking of OH bond. O आणि H मधला ज्यावेळेस बॉन्ड ब्रेक होईल, O वर मायनस चार्ज येईल, हायड्रोजनवर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल, R इकडे राहील असा. म्हणजे H प्लस कशा कशाने रिप्लेस होऊ शकतो,
पॉझिटिव्हली चार्जनच रिप्लेस होतो. Na प्लसनं रिप्लेस होऊ शकतो, K प्लसनं रिप्लेस होऊ शकतो, लाईक दिस. म्हणून त्याच्यामुळं आपल्याला काय करायचं की सुरुवातीला आपण ज्या प्रॉपर्टीज कशासोबत स्टडी करणार आहोत, विथ ॲक्टिव्ह मेटल्स. रिॲक्शन विथ द फर्स्ट रिॲक्शन इज विथ ॲक्टिव्ह metals like sodium, potassium, etc. See, this one reaction is very simple. Alcohols are neutral in nature or very weak acidic in nature. Is revealed that in this reaction with active metal. When alcohol is treated with active metal like sodium, potassium, then sodium alkoxide is obtained with the liberation of H2 gas. That is important. In this reaction, there is a liberation of H2 gas. General reaction is like this: alcohol, ROH plus Na. It gives, see this one, this bond between this oxygen and breaks here. Hydrogen atom breaks here. This hydrogen is replaced by this Na. It gives RONA. It is sodium alkoxide. Sodium alkoxide. RONA आपण विल्यमसन सिंथेसिसमध्ये घेतला होता. RX प्लस RONA अशी रिएक्शन केली होती. And in that reaction there is a formation of ethers takes place. That much part already we have discussed here. Now RONA प्लस, आता इथं महत्त्वाचं आहे की रिएक्शन बॅलन्स करावी लागते. हायड्रोजन H, एकच हायड्रोजन बाहेर नाही पडणार, तर याला 2 घ्या, हे 2 मॉलिक्यूल घ्या. हिअर इज 2 RONA molecules and plus H2 gas is given out. In NEET examination there will be a question like this, or before this the question was asked on this reaction is that a reaction of alcohol with sodium alkoxide, sodium metal gives alkoxides with the liberation of dash H2 gas, O2 gas, CO2 gas, N2 gas. Then the correct option is H2 gas. Here it is a general reaction. Now instead of this R, we can take a different alkyl groups like this: CH3CH2OH plus 2Na gives CH3CH2ONA plus H2 gas is given out. That is known as sodium ethoxide. Sodium ethoxide. In this way, if we have taken here K, we have taken 2K. Instead of that sodium, we will get here OK. So potassium ethoxide plus H2. फक्त Na च्या ऐवजी काय होईल, पोटॅशियम येईल जर पोटॅशियम सोबत रिएक्शन केली तर. That is the difference only. Remaining part that will be the same. Here now, if we have studied the order of reactivity of this type of reaction is, in this type of reactions, if we have done the reaction of alcohols with metals, then primary alcohols are more reactive than that of secondary alcohols, and secondary alcohols are more reactive than that of tertiary alcohols during this reaction. म्हणजे सोडियम मेटल सोबत जर रिएक्शन केली तर प्रायमरी अल्कोहोलची रिएक्टिव्हिटी जास्त असेल सेकंडरी अल्कोहोल्सपेक्षा, अँड सेकंडरी अल्कोहोल्स आर मोर रिएक्टिव्ह दॅन दॅट ऑफ टर्शियरी अल्कोहोल्स. It is important as the NEET examination point of view is concerned. This you have to remember this one. 1 degree alcohol is more reactive than that of 2 degree, and 2 degree is more reactive than that of 3 degree alcohols. It is regarding about the reaction, first reaction, that is reaction with metals, active metals. Now the second one is a reaction with carboxylic acids. A reaction with carboxylic acids. A reaction with carboxylic acids means the formula of carboxylic acids is RC=OH. That is, here is the formation of ester takes place. This is important. This reaction is known as, or in this reaction formation of ester takes place. Therefore, this reaction is known as, here is esterification reaction. Now here the reaction between alcohol and acid. See this one, मी acid अगोदर लिहितो आता. RC=OH plus alcohol means ROH. These two reacts in the presence of concentrated H2SO4. That is important in that acid. This reaction takes place in the presence of acids like concentrated H2SO4, and it gives this much part. Here this OH and this, this H and this OH. H and OH from this carboxylic acid is that combines, and it gives RC=O here, and this carbon atom attached to this O, RC=OR plus H2O. It is the general formula of ester. General formula of ester, RC=OR
that already general formula of ester, nomenclature of ester already I have taken in the 11th. Here it is regarding about the general reaction. Here now after that we can take some examples also. Examples are like this. See this one. When here acetic acid is taken here, R C double bond OH, R च्या ठिकाणी CH3 ग्रुप घेतला plus C2H5OH ethanol, it gives in the presence of H plus or concentrated H2SO4. Then this CH and this OH combines, it gives CH3 C double bond O C2H5 plus H2O. It is ethyl acetate. Ethyl acetate or ethyl ethanoate. Ethyl ethanoate plus H2O. Similarly, now we can prepare esters also by, instead of that acetic acid, we can take here acetic anhydride also. CH3 C double bond O, CH3 C double bond O. It is acetic anhydride plus C2H5OH. It means that instead of that acid we can take here acetic anhydride also. And here now see this one. This much part that will combine. It gives CH3 C double bond O, O C2H5. CH3 C double bond O, हे हा O आणि ह्या कशाला अटॅच झाला आता C2H5 ला प्लस H2O च्या ऐवजी आता इथे तयार होतं CH3 C double bond O OH. I have given the reaction here. C2H5OH, CH3C plus. Here is not H2O. Here is CH3COOH. CH3 C double bond O OH formation takes place. Here again, see this one. Okay, it is ethyl acetate, that is ester. Now, if instead of this, see this one, सुरुवातीला आपण ॲसिटिक ॲसिड घेतलं, ॲसिटिक ॲसिडच्या ऐवजी ॲसिटिक अनहायड्राइड घेतलं, अल्कोहोल कॉन्स्टंट आहे, आणि तिसरं आपल्याला ॲसिटिल क्लोराईड सुद्धा घेऊन हे एस्टर तयार होतं CH3COCl प्लस C2H5OH. हा H आणि हा Cl कंबाईन होईल अँड इट गिव्ज CH3 C double bond O C2H5 प्लस HCl. प्रॉडक्ट तोच आहे, इथिल ॲसिटेट आणि इथं सुद्धा इथिल ॲसिटेट. तिन्ही ठिकाणी हे सारखंच आहे, हे आणि हे सारखंच आहेत. फक्त स्टार्टिंग मटेरियल एकदा काय घेतलं आपण, इथे ॲसिटिक ॲसिड, ॲसिटिक अनहायड्राइड आणि इथं घेतलं होतं ॲसिटिल क्लोराईड. फक्त बाय प्रॉडक्ट वेगळे आहेत. HCl आहे, इथं CH3COH आणि इथं H2O होता. ह्या सगळ्याच रिॲक्शन्स इथं दिलेल्या आहेत. It is regarding about the reactions taking place due to the cleavage of O and H bond. Okay, today we stop here. Remaining reactions that we will discuss in the next period. Today stop here. Thank you.